Kumlama. Kumlama, imalat, kaynak, boya ve kaplama uygulamaları öncesinde malzemelerin üzerinde biriken kir, yağ, az, boya ve tuful gibi atıkları yüzeyden arındırmak, malzeme yüzeyini pürüzlendirmek ve mekanik özelliklerini artırmak için malzeme yüzeyine uygun aşındırıcıların yüksek basınçla püskürtülmesi işlemidir. Kumlama kumunun yüksek basınçlı hava ile metal yüzeye çarptırılması işlemidir. Bu çarpma esnasında kum metal yüzeyi mikron seviyesinde aşındırırken, aynı zamanda yüzeydeki yağ, kir, pas gibi her türlü istenmeyen maddeyi de temizler ve yüzeyi boya uygulamasına hazırlar. To sustain blasting. The nozzle. Available in different varieties for different applications. These components allow for media to be discharged at different velocities and to varying degrees of spread. The media, silica-free abrasive, ranging from broken glass to small pieces of rubber to apricot pits. Choosing the correct media is essential to achieving desirable results. The inlet and outlet valves. These valves are very intricate, expensive components of the blast machine. They monitor the inflow and outflow of air and determine whether or not the pot is pressurized. The pop-up valve. Working closely with the inlet and outlet valves, this valve responds to the pressure being input through the system. Once internal pressure reaches 50 psi, this valve pops up and pressurizes the pot. The media valve. This valve is responsible for metering the media into the blast hose. There are various types of valves for different media types. The abrasive trap. Fitted with a cone-shaped filter, the abrasive trap prevents abrasive from traveling through your outlet valve. This protects your equipment and ensures no blockage. The air filter and moisture separator. This keeps the flow of abrasive smooth and moisture-free. This accessory is optional but recommended for humid environments. The choke valve. Depending upon how much air the user wants to reach the nozzle, this valve can be adjusted to your liking. The hoses. Comprised of the 18-inch hose, twin-line hoses, and blast hose. These three hoses maintain pressure and carry both air and media to the nozzle. We'll go into further detail later. Finally, the RLX control handle. This is the most important part of your sandblasting setup. The RLX control handle is designed by Klemco to be the safest, most efficient blast controller on the market. Let's go into more detail here. After the abrasive has been added, a series of events must occur before blasting begins. The twin line hoses run from the inlet valve to the control handle. When the handle is not engaged, air is released at its base. This is indicated by the blue arrows. When the handle is pressed down, the rubber button bumper seals off airflow, sending the air signal back through the twin line hoses and into the inlet valve. In turn, this signals the inlet valve to open and the outlet valve to close. Simultaneously, the pop-up valve seals the blast pot, and blasting ensues. Açık alanda yapılacak mobil kumlama işlemi için kumlama kazanları kullanılır. Kumlama kazanları ile tersanelerdeki gemilerin kumlanması, büyük konstrüksiyonların kumlanması gibi işler yapılabilir.
adhesive into the concave head. Use the optional screen to prevent foreign objects that may jam the machine from entering the pressure vessel. Keep the Ayrıca kumlama odalarında çok büyük parçaların kumlanması da bu makine türü ile gerçekleştirilir. Orta boy parçaların manuel, otomatik olarak kumlanması için kumlama kabinleri kullanmaktadır. Çok girift, karmaşık geometrik yapıya sahip parçaların kumlanmasında, özel ve hassas parçaların kumlanmasında kullanılmaktadır. Kumlama kabinleri küçük ve kapalı sistem oldukları için yer sorunu yaşayan firmalar için oldukça idealdir. Kumlama işlemi genel olarak ikiye ayrılır. 1. Otomatik kumlama. Manuel kumlama. Is commonly used, thought of as sand, but not always the case, are propelled at the surface at an extremely high speed. The abrasive acts like sandpaper, scraping away the excess materials and smoothing the surface. There's two types of sandblasting, wet and dry. Wet sandblasting is when sand is propelled in water. Dry sandblasting is when sand is propelled by pressurized air. Both the wet and dry sandblasting remove dust, dirt, debris, and grease from your surface and prepares it to be painted or treated. It is commonly used to prepare metal surfaces and can be used in some other materials such as composites or plastics. Sandblasting works in a similar way to hand sanding. However, hand sanding is slower and not as fast as dry blasting. Like water blasting, the pressure that you use can be changed. It depends on the surface and the material that you're working with. For more delicate jobs such as removing rust, old paint, and dirt, sandblasting can be done at a lower pressure. A few things to remember. Sometimes sandblasting is not enough to fully prepare your surface, and you may need to do more before you're ready to apply paint or a treatment. For example, when prepping metal for painting, you might also need to use a parts washer or steam cleaning to achieve the desired surface cleanliness. It's also useful to remember that dry blasting is potentially more dangerous than wet blasting. Dry sandblasting creates dust clouds that can be harmful and toxic if inhaled. Also, when blasting metal items, the removal of some metals combined with other metals Otomatik kumlama. Genellikle üzerinde kesme veya kaynak işleri yapılmamış çelik malzeme, profil, saç elemanlarının ya da belli ölçülerdeki kesme kaynak işleri yapılmış çelik malzemenin kumlanmasında, küçük ve çok sayıda metal parçaların kumlanmasında türbinli otomatik kumlama makineleri kullanılır.
Türbinli otomatik kumlama makineleri, yarı otomatik sistemlerle çalışır. Bu sistemin avantajı makineye girebilecek büyüklükteki malzemenin hızla ve ekonomik olarak kullanılabilmesidir. Dezavantajı ise büyük malzemelerin kullanamamasıdır. Örneğin bir iş makinesini, bir yakıt tankını, bir konteyneri, bir çelik köprüyü ya da yerinde kumlama yapılması gereken diğer büyük malzemeleri kumlama makinesinde kumlayamazsınız. CNC Otomatik Kumlama. Bir CNC sistemi normalde bir işmili kesici, yönlendirici ile ilişkilendirilir. Aynı teknoloji uygulanmıştır ancak mil, toz geri kazanımlı bir kumlama kafası ile değiştirilmiştir. Seramik, tuğla, cam paneller, metal paneller ve ahşap levhalar gibi düz yüzeylerde sürekli olarak otomatik aşındırma da yapmaktadır. Püskürtme sırasında aşındırıcıyı geri alır, neredeyse hiç kalıntı bırakmaz ve iş yerini temiz tutar. Büyük panelleri veya çok sayıda küçük paneli otomatik olarak aşındırabilirsiniz.
İşletim sistemi kumlama yapmanız gereken yeri haritalandırır, böylece yalnızca belirli dağlama alanlarında aşındırma yaparak zaman kazanılır ve alt tabakalarınızın yüzeyinin derinliklerine kadar çalışmak için tekrar geçiş miktarları ayarlayabilirsiniz. Diğer bir özellik ise, bir çalışma sırasında basınçlı kaptaki aşındırıcı biterse sistem durur ve kap otomatik olarak geri kazanılmış aşındırıcı ile yeniden dolar. Daha sonra sistem işi bitirmek için tekrar patlatmaya başlar.
Kumlama işleminin otomatik kontrolü. PLC üretim yönetimi. İş tipi programlama. Otomatik başlatma ve durdurma. Tam otomatik aşındırıcı dolumu. Düşük aşındırıcı sensör. Kumlama makinesinde aşındırıcı eksikliği ile ilgili raporlar. Pürüzlü yüzeylerin kumlanmasına izin veren Z ekseninin sayısal kontrolü. Birden fazla patlatma alanı çizin. Patlatma haritalaması. Aşındırma derinliği hedefini kontrol etmek için çoklu geçiş ayarı. Tutarlı gravür derinliği. When you're in the program screen, and that's what we're in right now, we're programming a box or a field, you're going to see a couple different buttons here. Your big green highlighted area is telling you what field you're in. So on a stone you might have 1 or 3 or 9 different fields on that stone. This tells you what field you're in. That's good for you to know while you're programming, so you know the sequence of boxes that you're in. The next one is our repeats count. That's how many passes it's going to make. So at this point, if you know that you need to make 4 or 6 or 7, that's where you would put that in. Remember, you can always change that on the fly while the machine is running, but it's a good idea to put the right number of passes that you want while you're programming it. The next one down is going to be the speed, and you'll notice that that speed is in millimeters per second. So right now we're set up to go 50 millimeters per second. We can change that to whatever speed we like from 1 to 100. Keep in mind, the faster you go, the more passes you may have to make. All that depending on whatever abrasive and pressure that you're blasting at. But again, we can change that speed right here. We can change it from 50 to say 75 and hit enter. Now we're going to change that to 75. Keep in mind again, if we're in the program and it's already running and we're doing the job, if we want to change that on the fly, we can. These next two buttons, this is going to allow us to either program the machine to go from left to right, top to bottom, or top to bottom, left to right. Depending on the design, sometimes it's more efficient for the machine to run horizontally or vertically. And this gives us the ability to change the direction of the machine in the programming stage. Keep in mind, if once you program this, the machine feels that it would be better to run a different way, it's going to override whatever you did and run the way that it feels is most efficient. The contour button, you know what button that's for. That's for after we've programmed a box, we can run that contour to see that the blasting area, everything we want to blast is inside of the contour. If we run that contour and we find out that that red laser runs over the top of a letter or part of our design, then we know that we didn't quite, we kind of failed to get everything in the box. That's what's good. That button's good for, is telling us, hey, you need to go back and reprogram that box. So keep in mind the contour is really good option to run when you're first programming. After that, you'll see that there's a front and a back button. This would be if we want to go to the next field. We could just go right back, and now we're going to change to field number 2. If I go back to field number 1, you'll see these little boxes down here. This is telling me that there's 1, 2, 3 different boxes that are making up this one field. If you go back to what we programmed an irregular shaped box. If we were doing a cross or boxes that we decided we were going to overlap to make an irregular shaped box, this tells me that there are 3 different fields inside of this one field. And that's something that you're not going to use a lot of, but it at least will let you know how many boxes that you have already pre-programmed inside of that one blasting field. Again, I can hit accept on our control panel, or I can always go hit the red button, which takes us to the next field,
The next field button is the same as pushing the forward arrow button on the touch screen. This just allows me, if I wanted to, I could program from, instead of being at the touch screen, I could program the stone from over at the actual stone itself. See, push the button, we go to next field. Now I can move on to programming the next portion of that stone. Unless the stone only had the one field, in the case of this one, then I would be done. I would go to my job and run it. But if I was doing a last name and then maybe a name and dates and an endearment all on one stone, I might have 3 separate boxes. This is going to allow me to know which box is in which. The key to that is if I finish the stone and I came back and I noticed that everything looked really good except the last name, and the last name was field number 2, I can always go back to the job and choose to run that one field. This field number 2, I could run that again for 1 or 2 or 3 passes. So again, the stone will be finished, but if there's a portion of that stone that needs to go a little bit deeper, as long as you know what field that is, you can always go back, select that one field, and do just that field over again for as many passes as you'd like. Manuel kumlama. Seyyar kumlama, yüksek tazyikli hava üreten bir kompresör, kumlama makinesi, hortumlar ve benzeri donanım ile her yerde yapılabilir ve her cins malzemeye uygulanabilir. Ancak bu metodunda dezavantajı toz çıkmasıdır. Ground. Take note of the direction of the wind. Be sure to locate the air compressor upwind of the blasting operation. This helps prevent contaminated air from entering the compressor intake. Important, make sure to follow all local laws. It may be necessary to have an enclosure for your blast site with an appropriate dust filter system. Open the petcock on the RMS 2000 or RMM 50
coarse objects that may jam the machine from entering the pressure vessel. Next, close the petcock on the remote control valve. Open the choke valve on the piping. The machine will not blast if the choke valve is closed. Open the abrasive metering valve little by little and adjust it for the Aslında toz çıkarmadan, yani tozsuz kumlama yapmak da mümkündür. Toz olmadan kumlama yapmak için sulu kumlama yapılır. Bu sistemde kumlama yapılırken, özel bir yöntem ile kumlanan malzemenin üzerine ıslak kum püskürtüldüğünden toz çıkmaz. Sulu kumlama daha çok marinalarda, çekek yerlerinde, fiber ya da ahşap teknelere yapılır. Burada amaç toz ile çevreyi rahatsız etmeden tekneye kumlama yapmaktır. Aşındırıcılar. Bir çelik bilya, genel olarak çeliklerin ve dökme demirlerin kumlanmasında kullanılırlar. Havalı ve türbinli sistem kumlama makinelerinde kullanılan çelik bilya, tekrar kullanım açısından değerlendirildiğinde diğer sarf malzemelere göre daha ekonomiktir. Piyasada çelik bilye ya da çelik misket olarak adlandırılan bu malzemelerin sistemde kayıp olmadığı durumlarda yüz çarpmaya kadar ömürleri olabilmektedir. Çelik bilye kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli nokta bilyaların neme duyarlı olmasından dolayı oluşan korozyondur. Çelik bilyalar boyutlarına göre kodlanırlar. Ki çelik krit, üretiminde sertlik, yoğunluk, mikroyapı ve uygulanan ısıl işlem malzemenin kullanım ömrü açısından çok önemli bir yer tutar. Bu uygulamalardaki hatalar ürün kalitesinin düşmesine ve malzeme sarfiyatının artmasına yol açar. Çelik krit kaplama ve boya kaldırma işlemlerinde en iyi sonuç veren aşındırıcılardan bir tanesidir. Çelik krit başlıca, havacılık sanayi, otomotiv endüstrisi, kumlama ve boyama işlerinde, döküm, hassas döküm, granit, taş kesme ve çelik konstrüksiyon işlerinde yoğun olarak kullanılır. Alüminyum oksit minerali, yüksek sertlikleri ve dayanım ömürlerinin yüksek oluşları nedeniyle yüzey işlem sektöründe tercih edilirler. Boya çıkarma veya pürüzlendirme işlemleri için en çok kullanılan malzemelerdir. Alüminyum oksit yüksek sertlikleri ve köşeli yapılarından dolayı özellikle kaplama öncesi pürüzlendirme işleminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Alüminyum oksit köşeli bir kumlama malzemesidir. Köşeli malzemelerin aşındırma özelliği yüksektir. Bu özelliğinden ötürü yüzeyin pürüzlendirilmesi işlemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yüzey profilinin çok önemli olmadığı uygulamalarda hızlı bir temizleyici olarak da kullanılmaktadır. Beyaz alüminyum oksit saflık değerinden ötürü paslanmazlık özelliği taşıyan malzemelerin kullanılmasında tercih edilirler. Cam kürecik paslanmaz çelik ve alüminyum yüzeylerin kullanılmasında yoğun miktarda kullanılmaktadır. Bunun dışında hassas yüzey temizliği gereken tüm malzemelere uygulanabilir.
Cam kürecik, yoğunluğunun düşük olması ve kırılgan olması nedeniyle basınçlı kumlama sistemlerinde daha çok tercih edilmektedir. Cam kürecik çok kırılgan olduğundan ilk çarpmada kırılmakta ve daha sonraki çarpmalarda aynı giritler gibi yüzeyde yarık oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle cam kürecik kullanımındaki tekrar sayısı maksimum 2 olarak kırılganlığından dolayı cam kürecik, basınca ve kumlama ortamına bağlı olarak az miktarda toz çıkarmaktadır. Beş paslanmaz çelik bilya, paslanmaz çelik bilya, paslanmaz çelik ve alüminyum malzemelerin kullanmasında kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik bilyalar çok yüksek dayanıma sahiptirler. Kumlama sırasında hiç toz çıkarmazlar. Eğer sistemde bir kayıp yoksa uzun ömürlü oldukları için ekonomiktirler. Paslanmaz çelik bilya malzemesinin diğer bir özelliği ise kullanıldıkça sertleşmesidir. Sünek iç yapıya sahip olan bu malzemeler kumlama esnasında yüzeye çarptıkça iç yapıları sıkılaşır ve sertlikleri artar. Bu nedenle paslanmaz çelik bilyalar, en yüksek performanslarını 20 çarpmanın ardından göstermekte ve yüzey efekti sağlamaktadırlar. Altı silisyum karbür, iki çeşit silisyum karbür bulunmaktadır. Yeşil silisyum karbür, özellikle sert ve çok kırılgan bir aşındırıcıdır. Çarpma ve darbelere karşı duyarlıdır. Başlıca sert metal ve seramik gibi malzemelerin, cam ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesinde kullanılır. Siyah silisyum karbür, çok sert fakat yeşil silisyum karbüre nazaran daha az kırılgandır. Yeşil ve siyah silisyum karbürler, düşük çekme mukavemetine sahip metal ve metal dışı malzemeler ile gri döküm, küresel grafitli döküm, soğuk dökme demir, pirinç, bronz, alüminyum, organik mineraller ve seramik malzemelerin kullanmasında kullanılır. Yedinci garnet, su jeti kesme makinelerinde aşındırıcı madde olarak ve diğer kumlama uygulamalarında da korozif etki yaratmamasından dolayı alüminyum oksit malzemesine alternatif aşındırıcı malzemesidir. Sanayide yoğun miktarda kullanılan silika kumunun çevre ve insan sağlığına olan zararları nedeniyle garnet bu malzemenin yerini almaya başlamış, gemi raspa işleri ya da çelik yapı kumlama işlemlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Sekiz cam kumu, geri dönüştürülmüş camların öğütüldükten sonraki hallerine cam giriti, cam kumu ya da cam tozu denilmektedir. Yüzeylerin pürüzlendirilmesi ve boya sökme amacıyla püskürtülen cam kumu, ancak aşındırıcı kaybının önlenemediği durumlarda ekonomik olabilmektedirler. Kumlama işleminin ardından bir kaplama veya boyama işlemi uygulanacaksa ve aşındırıcı kaybı önlenemiyorsa tercih edilebilir. Cam kumu sadece hava basınçlı sistemlerde kullanılmaktadır. İşlem sırasında basınca ve kumlanan malzemeye bağlı olarak toz çıkarmaktadırlar. Havalı kumlama sistemi ve sulu kumlama sistemleri için verimli bir aşındırıcı malzemesidir. Dokuz seramik küre, cam kürecik gibi özellikle paslanmaz çeliklerin ve alüminyum alaşım metallerin kullanmasında korozif etki yaratmamasından dolayı tercih edilmektedirler. Seramik kürecik sulu kumlama sistemlerine uygundur. Hassas kumlama yapılması gereken türbin kanatlar, kalıplar ve motor parçaları gibi malzemelerin yüzeylerinin temizlenmesi amacıyla seramik kürecik kullanılmaktadır.
10 plastik aşındırıcı, düşük yoğunluğa sahip plastik aşındırıcı kumlama sarf malzemeleri, çok hassas yüzey işlem amaçlı olarak kullanılmaktadır. Havalı ve türbinli kumlama sistemlerine uygundur. Malzemenin yüzeyine zarar vermeden temizleme imkanı sağlar. Toz çıkarmaz. Yüzeyde herhangi bir kalıntı bırakmaz. Termoset, duroplastik ve basınçlı alüminyum döküm malzemelerin kumlanmasında kullanılan plastik aşındırıcılar kumlama esnasında toz oluşturmazlar. Paslanmaz çelik kürelerdeki gibi plastik aşındırıcılar çarpma miktarına bağlı olarak iç yapı sertleşmesi meydana gelir. Bu nedenle plastik aşındırıcı kullanıldıkça sertleşir ve daha yüksek yüzey efekti meydana getirir. ...11 kumlama sodası, hassas kumlama işlemleri olan tarihi eserlerin kumlanması, klasik araçların kumlanması, araba jantlarının kumlanması gibi işlemlerde yoğun olarak kullanılan bir sarf malzemesidir. Sodalı kumlama uygulamalarında kullanılan bu malzeme, aynı zamanda sulu kumlama uygulamalarında da tozsuz kumlama imkanı sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir. Çok hassas kumlama işlemlerinde kullanılan soda sarf malzemeleri, yüksek sertlik ve düşük yoğunluk özellikleri nedeniyle havalı sistem kumlama işlemlerinde uygulama alanı bulmaktadır. Kumlama sodası, doğal olduğundan çevreye herhangi bir zarar vermemekte olup, doğa dostudur. Aşındırıcıların kumlamaya etkisi. Aşındırıcı büyüklüğü, iyi bir yüzey kalitesi elde edebilmek için şekilde görüldüğü gibi, çalışma esnasında büyük ve küçük taneler uygun bir karışım şeklinde malzeme yüzeyine püskürtülmektedir. Karışımda çok büyük taneler mevcut ise, kısmen parça üzerinde lokal temizlikler yapar, aynı zamanda numune üzerinde şekildeki gibi dövme izleri bırakır. Eğer karışımda çok ince taneler mevcut ise, kumlama sonrası şekilde görüldüğü üzere istenilen temizliğinin sağlanması mümkün olmamaktadır. Sertlik, kumlamada genel prensip, temizleme bilyasının temizlenecek numunelerden daha sert olmasıdır. Aşındırıcıların yumuşak olması durumunda şekilde görüldüğü gibi yüzey üzerinde herhangi bir temizlik etkisi göstermez. Temizleme yapabilmek için aşırı zaman ve maliyet etkisi gerekmektedir. Şekildeki gibi uygun sertlikte bilya kullanılması durumunda hem kumlama için harcanan zaman ve maliyet azalmakta, hem de bilyalar çok çabuk kırılmadığından bilya ömürleri artmaktadır. Çok sert aşındırıcı kullanılması durumunda aşındırıcı çok çabuk kırılır ve aşındırıcı maliyeti artar. Bu nedenle en az kırılma özelliği gösteren, tokluğu iyi olan sert aşındırıcılar tercih edilmelidir. Aşındırıcı şekli, yuvarlak aşındırıcıların kullanıldığı kumlama sistemlerinde aşınma durumu şekilde görüldüğü gibi, aşınmaya bağlı olarak kabuk kabuk küçülme şeklindedir. Elde edilen yüzey profili pürüzsüz bir yüzeydir. Şekilde gösterilen köşeli aşındırıcılar şekillerinden dolayı daha hızlı kırılmalar göstermektedir. Köşeli aşındırıcılar ile yapılan kumlamada yüzey profili keskin köşeli ve pürüzlü olmakla birlikte aşındırıcı sarfiyatı fazladır.
Fırlatma hızı, aşındırıcıların malzeme yüzeyine püskürtülürken hızları çok önemlidir. Püskürtme hızları çok yüksek olursa aşındırıcılar çabuk hasar görür ve aşındırıcı maliyeti artar. Bununla birlikte kullanılan malzeme hasar görebilir. Püskürtme hızının fazla olması nedeniyle malzeme yüzeyine çarpan ve geri seken aşındırıcılardan dolayı aşındırıcıların malzeme yüzeyine ulaşmaları engellenir. Bu yüzden ideal kumlama yapılamaz. Püskürtme hızlarının yavaş olduğu durumlarda ise temizleme için gerekli darbe enerjisi elde edilemediği için istenilen seviyede temizlik gerçekleşmez. Püskürtme açısı, aşındırıcı karışımının doğru yönlendirilmesi dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür. Diğer bir deyişle püskürtülen aşındırıcıların hedefi bulması gerekir. Bu ayarlar makine üreticisinin eğitimli personeli tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla makine içine konulan kumlanacak malzeme üzerine püskürtülen aşındırıcı jetinin bıraktığı ize göre gerekli aşındırıcı ön ayarı yapılır. Şekilde doğru püskürtme durumunda oluşan görüntü. Şekilde ise yanlış ayarlanmış püskürtme durumu gösterilmiştir. Püskürtme düzlemi istikameti yanlış ayarlanması durumunda, türbin tarafından atılan aşındırıcı hızının ve miktarının iyi bir makine kullanmanın ve uygun bir yağ kullanmanın hiçbir önemi yoktur. Kumlama süresi, yüzey temizleme işlemlerinde temizlenecek parçanın uygun sürelerde kumlama işlemine tabi tutulması gerekir. Kumlama süresinin az olması durumunda kumlanacak malzemeye aşındırıcı isabet oranı düşeceğinden yeterli kumlama yapılmış olmaz. Kumlama süresinin çok fazla olması durumunda ise yeterli yüzey kalitesine gelmiş malzemeye boş yere aşındırıcı fırlatılmış olunur. Bu nedenle zaman kaybına, enerji kaybına ve aşındırıcının daha çabuk yıpranmasına neden olunur. CNC Otomatik Kumlama Çalışması. Kumlamanın çok zaman aldığı ve yüksek personel bakım maliyetlerine neden olduğu, önemli miktarda üretimi olan büyük şirketler için özel olarak tasarlanmış cihazlardır. Makine, taş, cam ve çelikteki düz yüzeylerin otomatik olarak kumlanması için tasarlanmıştır. İlk kısa eğitim seansından sonra herkes masayı çalıştırabilir. Operatörün faaliyetleri, işlenen malzeme üzerinde kumlama alanları ayarlamak ve kumlama parametrelerini ayarlamakla sınırlıdır. Masa kontrolü, kullanımı kolay bir arayüzde donatılmış dokunmatik bir PLC ekranına dayanmaktadır. Bu kontrolör, kumlama kafasının hızının ayarlanmasını, her bir alan için kumlama tekrarlarının sayısını değiştirmeyi ve kumlama kafasının yükseklik ayarını sağlar. Sandblasting market.
we'll go ahead and start running. It truly is a set it and forget it type of machine. Once you get it programmed, depending on the size, you can start that program, walk away, go prep another stone, and you can be assured that when you come back and the machine is stopped, that stone is complete. So another nice feature of the machine is it comes ready for your application. Meaning if you're using traditional rubber and you're blasting with a 36 grit stone blast or center ball, whatever you're using, the machine will handle that. If you're using a more modern photoresist film, which you would use if you wanted to get finer detail and not have to weed letters, well, you could run a 40-70 grit center ball. One of the key features to an automated machine or a CNC machine is the consistency of blast. Whether you're using rubber or photoresist film, you're going to notice, especially on your raised letters and your big open negative spaces, you're going to notice the consistency. You cannot match that hand blasting. Another nice thing about the machine is because our nozzle's fixed at about 4.5, 5 inches off the stone, we can actually blast with lower pressures. Rather than blasting at 120 pounds of pressure, we can drop that down to 75 or 80 and still get the same results because the nozzle is so much closer to the stone. This is the whole machine right here. You can do a 48 by 48 roughly size in one program. If you had a longer stone like a ledger, you would do that in 2 pieces. But a single program is going to handle 48 by 48, which is plenty big enough for most monuments that we're doing today. This is the guts of the machine. You have the dust collector, the pressure pot, all on one. It's on wheels. The CNC table is to the side. How the machine works is when the sand is collected from the head of the machine, it goes through a triple filtration. It's going to come in here, cyclone, all your light abrasive is going to get sucked up, go into a second cyclone, which is going to drop some finer powder. The finest powder is going to get sucked up and it's going to go back here into the actual dust collector. It does have an automatic pulsing clean, so it keeps itself clean. It knows when to do that. Your pressure pot's down below. Your blasting hose goes up and around to the top, along with the dust suction hose. As I mentioned before, when it runs out of sand,
it's going to notify itself to stop, empty the sand back into the pressure pot, repressurize and go. Where that happens is with this sensor right here. When this light goes off, right now there's sand in the pot. As the sand goes down and empties, that triggers a switch which tells it it's time to refill. So that sensor sits right inside of here, monitors how much sand level is in the pot at all times. You can adjust your pressure pot anywhere from 0 to 7 bars. This gives you your line pressure and this gives you your actual blasting pressure so you know what you're blasting with while the LUSA yazılımı ayrıca tozsuz kumlama makinesindeki aşındırıcı seviyesini de kontrol eder. Yokluğunu algıladığında kumlama işlemini durdurur, aşındırıcıyı yeniden yükler ve kumlama işlemine kaldığı yerden devam eder. PLC kontrolörü, birden fazla tekrarlama olasılığı ile birkaç çalışma alanını hatırlar. Kumlama kafasının malzeme boyunca otomatik olarak yönlendirilmesi, eşit kumlama sağlar. Ek olarak, setin tamamı, otomatik masasının başa çıkamayacağı kitaplar gibi dikey veya dalgalı yüzeyler gibi manuel olarak kumlama yapmamızı sağlayan bir manuel kafa ile donatılmıştır.
Özellikleri: tüm kumlama işleminin otomatik kontrolü. Yerinde karetaş, kumlama alanlarını programlayın ve uzaklaşın. Makine otomatik olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Otomatik aşındırıcı dolum. Makine otomatik başlatma ve durdurma ile donatılmıştır. Aşındırıcı azaldığında makine sinyal verir ve kum püskürtmeyi durdurur, ardından makine otomatik olarak aşındırıcıyı yeniden doldurur. Makine, aşındırıcıyı yeniden doldurmak için tam olarak durduğu yerden başlayacaktır. Düşük aşındırıcı sensör. Makine duraklayacak ve dokunmatik ekranda aşındırıcı az bildirimi görüntülenecektir. Tek seferde 50 lbs aşındırıcı ekleyin. Filtreleme sistemi. CNC Autoblaster, 3 aşamalı bir filtreleme sistemi içerir. Toz ve birikinti, yalnızca kullanılabilir medyanın geri dönüştürülmesini sağlayan 3 filtreleme aşamasından geçer. Çoklu patlatma alanları. Bir taş için kolayca 10 alana kadar programlayın. CNC Autoblaster ayarlanabilir kafa. Birden fazla boyuttaki tablolara uyum sağlamak için 9 hareket mesafesine sahiptir. Operatörden herhangi bir beceri gerekmez. CNC Autoblaster kullanıcı dostudur ve makineyi çalıştırmak için herhangi bir beceri gerekmez. Kullanıcının işlevleri kumlama olarak ayarlama konusunda rahat olmasını sağlamak için yerinde eğitim sağlanır. Touch screen, and we're going to go to referencing, and we're going to select start referencing. And you know, when I set your machine up, that I made that very clear. The first thing we do before we do anything, we're going to do a referencing, let it get where it needs to be, and get happy. So once that's done, now we have a stone that we want to program. And what I want to show you is I can show you how to program a simple box. However, what I'm going to show you here is a box that is actually not just a square.
we don't want to blast these areas right here. There's no need for that. We really just want to blast this area and this area. So what we're going to do is we're going to have an overlapping box that creates one big irregular shaped box. So the first thing that I like to do that's going to save a little bit of time is find out where my box needs to be. I can always guess with the laser light, but then I might end up cutting off a section. So what I'm going to do is start right here, and I know that I need to go from here, and I have the top of Jesus's head. That's going to be here. So this X right here is going to be my first spot that I'm going to start from. Now, I like to use a Sharpie to mark everything. However, it's up to you. Some people use stickers. You can do a red dot, and then you know, okay, my first box is going to be from here to here, and it might be easier for you to see. And then you can go, you know, here so that you know where all your boxes are going to be. You can do that. Personally, I like the Sharpie, but this is just to give you an idea of where your laser is going to line up from. Okay, so now that the machine's referenced and I know exactly where my boxes, my marking points are, I'm going to go over to the touch screen. And first thing I want to do is, since we've referenced it, I'm going to go back. I'm going to go to define fields without leveling, right? And this is our number one location for programming a stone. So first thing I'm going to do is take the head over. I'm going to bring that light, slow it down a little bit, and bring it over to my first point. And now, kind of got it where I like it. At that point, I want to go ahead and just accept that, right? When I hit accept, that light's going to start to flash. That flashing light tells me that it's looking for its next location. So my next spot is just going to be right down here, right there at the corner. Now, I want this to be one solid box. So in order to do that, if I hit accept again, okay, that's going to be one field. So that Jesus would be in one field. However, I want this one box to continue on to be one solid box rather than two separates. In order to do that, the key here is you have to overlap the boxes. So next step would be to basically take that head and go up and go over. So I'm overlapping the box that I just made. Now, before I hit accept, I want to make sure I do not go to another field. So what I'm going to do is go ahead and accept that. That light's going to start flashing again. Now keep in mind, as long as I don't change from field 1 to field 2, this is going to be one box. Going to go down. Make sure that's covered. And I'm going to go over. Light still flashing to my final point here. I'm going to accept that. Now, what I've done is I've taken, because I haven't switched fields, I've taken those two boxes, and because they're overlapping, that's now going to be one field. To make sure everything's correct, what I want to do is run a contour. So I'm going to go back to my touch screen, and I'm going to hit the contour button. And what that's going to do is it's going to go ahead and run, and I'm going to look at my laser light to make sure that everything is inside the box.
Perfect. Nice. So that is how we do a irregular shaped box. If that was a cross, we would do the same thing. We're going to start at the top, go down, overlap, do the next size box, overlap, the next size box, and as long as we don't switch from field 1 to field 2, that box will end up being whatever shape we need it to be. So again, whether you use a Sharpie or stickers or you try to go from every